ho asem ka. Me da say eno so am say eno so another one so eno so no separate na de enhwehwemu nso ama ye ehu ene say right now no there's no evidence a kire say sa vaccine no ebetimi affect obi awa na say any effect on fertility scientifically no it doesn't exist and ebro omoye clinical trials and so no almost study the effect of this vaccine in animals. Omoye some animal studies to see if it can affect fertility, and the results show say in instance and say it did not affect the fertility of these animals. And you know, as of now, there's no evidence to show say sa vaccine a bit affected and I say fertility. That's Yo, edasipi. ɛne na yɛtoa so no ɛne question baako nso a ɛm sɛ ɛwɔ adɔfoɔ bebree nso no adwene mu a mepɛ sɛ mebusa ma oboa yɛn nso ɛne sɛ yɛfrɛ biribi sɛ herd immunity ɛno no wobɛtumi akyerɛ mu kakra ama yɛn na ɛkwan bɛn so nso na betimi nso no saa herd immunity nso no ebetimi aboa nyina because some of us might not be so familiar with even the term and how it works. Yo, em say question kɛseɛ na wobusa na yɛhwɛ paa deɛ a herd immunity no sɛ yɛka sɛ yɛka no in 15 minutes anaa 1 hour koraa no a ɛm sɛ ebi a yɛnwie mɛtry sɛ mabɔ no tɔfa. Herd immunity no ne tiatia mu ne sɛ yare biara wɔ sɛ anaasɛ infection biara wɔ nipa a ebetumi nipa baako anya yareɛ no a ebetumi akɔsan wɔn ho. COVID-19 yɛse nipa baako nya a obetumi de asan nipa bɛyɛ mmiɛnsa. Sɛ yɛachieve herd immunity a na yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ sɛ nipa baako no ontumi mfa nsae more than one person anaasɛ obetumi de asan on the average no or the best side less than one person. And that is achieved when nipa ɛwɔ system ne mu no anaasɛ in the nation no ɔmo wɔ a lot of antibodies nti a ɔmo ntumi transmit yareɛ no from one person to the other. Nti no yɛhunu sɛ in the past no you have to get about 2/3 to 2/3 or another 2/3 of the population enya saa immunity ni bi ansa na watumi anya what we call the herd immunity. Ɛkwan mmienu na betumi anya herd immunity. Number one is say yareɛ no yɛma no ayɛ rampant. No one say yɛma obiara de saa na yɔnko. Obiara de saa na yɔnko. Nti at some point no obiara anya bi anasɛ dodoɔ na anya bi. Nti ni dodoɔ na anya bi deɛ na yɛ build antibody. Na afei yɛ reach herd immunity. The other way to reach herd immunity is through vaccination. In Timim said 2/3 and also 80% of the population reach vaccination and build antibody now. I feel that transmission rate no akosoro. Yet team maybe a herd immunity no had a bad name because it was attributed to the first type no. The first type no em say Sweden for na nka omo try say obia fans omo ma obia ekwan no waye de opɛ na afei asan mo yɛhwɛ a ɛno no ehu sɛ dangerous because yɛhwɛ nipa a ɔmo yɛ bɛ 70 years and above na ɔmo no yare nya wɔn mo a ɔmo nya immunity no ɔmo bɛnya immunity if they recover. What if they don't recover, which is the case because bebree naa no ɛhwɛ ɔmo nka nti no that herd immunity no we don't want that. Yɛpɛ sɛ yɛde vaccination reach herd immunity. Do we have a percentage and answer number say this is the number to say for COVID-19 also you're rich and sana yenya herd immunity no. Numbers have been thrown around 75%, 80%. But the truth is we don't have an exact number. All these are estimates. The calculation, epidemiology is a simple calculation, but what you input in the calculation is not so simple. And so we really don't have exact number. But what we are saying is it's possible, say 80% ABL munya, we will have any vaccination and we have herd immunity. So what does that mean for you, a tier 4 enemy? Yɛ no ɛne sɛ yɛnkɔ na yɛnkɔgye vaccination na afei yɛmfa mmɔ nipa a ɔwɔ yɛn ho ban.
Nti nipa dodoɔ na ɛnya vaccination no na ɔmo build antibodies ɛwɔ ɔmo system no na ɔmo transmit yareɛ no. That is when we are getting close to what a so-called herd immunity. But for now, no, if you are going to say, wopɛ sɛ obi na ɛkɔgye na ɔde reach herd immunity na, it may not be helpful for you and your family until we get there. Meaning say bi ama summarize information no, ye ama That's a I'm say ninyana na wa can ama yen. That's a pa. Okay, I have to go. Okay, so Sam, to me, I can be about how much the COVID-19 vaccine, or how much does it cost to an individual? Okay, me that's a pa. I'm say about one unique thing about this vaccine. Say, government, and a toy. It was purchased with taxpayers' money, and right now, as far as the United States, is concerned, I say, America had it. The plan, let's say, be free for every individual, but and you will not have to worry about the cost. However, depending on baby your free be administrative costs. Ebi aha kwan nipa omode mo ano sky see etua mom na you may be charged and as you be responsible for an administrative cost. Now even with enokrano, most insurance, if so insurance, the insurance will take care of that. And absolutely free for you. We work as an insurance. If you don't have insurance, there are some government programs also in place for this, and also it should be able to help you offset that cost. And and I'm saying, the administrative cost that might be involved in who be here and say, baby, Obeko say, before Obeko ama yedia awon, Ube busamo, answer na the Bebo busomo say, Ebia, charge be ewo ho, na ewo ho, what are your options? Nafi, omotimi abua ama also wo said that oversee aye. Yo, yeah, that's a piece. So what you want? We say US the na waka. Only be fa Ghana. Said the BC ayo ho. Ghana there, M says say no, vaccine no, government in available to the public. Now I know say with time as and when it becomes available, and I say it be drew Ghana no, say government will lay out the policies and I say in terms of the costs and so to the public now in second na the bema achieve one so as at and also. Yeah, that's P. Then the say a few questions. There, one of you questions be able to answer. Any say minya a friend is saying vaccine be we are. And so ne mask ne social distance. And say me okay because my me vaccine and Say there was a young say. So when you vas, so what will be sa all those safety precautions now, yeah, we've all been practicing. It needs to continue. One reason being, say neya crown as a call vaccine. They say who say, and yeah, neya na me protection or started. Immunity takes some time to build up. So, and at that point, you are not 100% protected. And I say, where then, Okoswana, where then, Ubo, by now, adhere to some of these methods, and I say, and then my, Two, ebi a womom na ebi a yɛmfa no sɛ wo deɛ koraa no deɛ build immunity awie. How about ubusuani obi a wo co-worker anaasɛ obi ɔbɛn wo a ebi a ɔno deɛ ebi a onya ngɔ vaccine no bi anaasɛ wɔwɔ bi koraa no a ɔno no ne body no ntumi build ne immunity no so ebi a wo no one hohoro nsa no bi a wakɔ carry virus no bi from baabi no ebi a womom na wontumi nya infected there but saa nipa no wobɛtumi de ayɛ I infect no ntina ɛho behia sɛ after even though after say yɛawɔ yɛ vaccine still na no hand washing and mask wearing and social distancing no yɛbɛtumi akɔ so na yɛ are practicing.
where the academic baako bi o, ɛm sɛ yɛanka ho asɛm. Moderna deɛ na wowɔ yɛ a, wowɔ first vaccine a in a month also wowɔ second vaccine. Nti sɛ wowɔ first vaccine a efficacy no ɛyɛ bɛyɛ 65 to 70%. Wowɔ second vaccine na ɛna ɛyɛ 95%. Nti within first and second vaccine no, there's still a chance sɛ wobɛtumi anya yareɛ. For the same reason, Pfizer deɛ no, in 3 weeks wokɔwɔ first one na also wɔ second one no. Nti ɛm sɛ ɛno na mepɛ sɛ meka. Sɛ question bi wɔ a wopɛ sɛ yɛ address yɛ anaa? I'm say yeah, bra yeah, day by you. Question back home, I think say it so be 80 yeah. Some people will be wondering, say, okay, fine, you've given us all this information. Now let me ask you specifically, one Kasano, will you take the vaccine and recommend it for your own family members? Mate, Knowing what you know and seeing what you've seen. I think it's a very good question, a practical one as well. Me my what me war Moderna vaccine. My what vaccine it be? I am waiting for my second dose, which will be administered on February 1st. Nti no, me share information na ɛwɔ hɔ nyinaa na me decide sɛ ɛm sɛ ɛbɛboa sɛ mɛwɔ. Na mabusua mu nso no, megu so a me ne abusua ɛka ɛkyerɛkyerɛ sɛ ehia sɛ ɔmo so wɔ. But at the end of it no, ɛm sɛ onua kɔ bɛwɔ anaasɛ wɔnwɔ no egyina ɔno aso. Menim sɛ wo so wawɔ anaasɛ wowɔ biribi ka ho fa ho a. That's the time say me ankasa so mention ma awobi. Now, I will also recommend me because I'm recommending so I'm my family members and my loved ones. And check me I will mention my second shot and I think say in 2 weeks time from in 2 weeks time. After any number kokra so and so na T4 ebusapa a flu shot no. And as I'm a flu shot and so as I can we why do you say? A good question, Pas. Sammy, I'm say a very good question. Said you see him no around winter time viruses omo before say COVID-19 by now flu no dia kwotene around this time North America any Europe. Ghana dear menim say flu no and that minim dear but I don't think so flu no a big issue wɔ hɔ. Enti no ehwehwɛmu akyerɛ sɛ ebehia sɛ yɛbɛwɔ flu vaccine no because co-infection with two viruses no ebetumi ama wayare paa ma ebi a wahwɛ wɔn ka. Enti ehia sɛ wɔwɔ flu vaccine no. Adeɛ a ehia paa ne sɛ yɛbɛyɛ aware ne sɛ COVID-19 no who administer COVID-19 a 14 days before and 14 days after no ɛni sɛ wɔwɔ vaccine biara. Enti within sɛ Moderna na wɔkɔwɔ yɛ a for instance, between those two vaccines, no, 14 days before and 14 days after, no, and this will be here. Into no, what kind some window yeah, obetimi our flu vaccine. It been so a war maybe say my me flu no before say me Moderna no. But I think it's important that we take both vaccinations. We just have to know say we let them know the timing. No say being here say and overlapping. Meaning say oh be a debeka ho asame. I think say ni nyinaa ɛna waka no since the key thing no ɛyɛ timing no timing no ɛho ɛhia paa yi ɛna de bi asɛrɛ mɛka no sɛ wohwɛ na wayɛ confused anaasɛ wohu yi a reach out to your healthcare provider anaasɛ or doctor na afei I think say they will be able to help you straighten it out and know sequencing on so ɛyie. Yo, ya can be thank you so much, Dr. Samuel Boateng. Yadamasi tiefoɔ sɛ ɛne ahwɛfoɔ sɛ mahwɛ yɛn. Na I hope sɛ mosua biribi afiri yɛ second video about COVID-19 vaccine. Get ready yɛde a third video so ɛbɛba ɛno nso bɛyɛ about COVID-19 yi. Ɛne sɛ new strain aba ɛnɔma bebree aba nti no yɛbɛkɔ so na educate tiefoɔ ne ahwɛfoɔ na yɛn nyinaa yɛtumi asua biribi afiri mu. Same wɔ bi a woka wɔ sɛ yɛde ɛnde. Wei deɛ mɛda atiefoɔ nyinaa ase sɛ monkɔ so ara na monhwɛ na sɛdeɛ bia mɛka no ɛho ehia sɛ yɛbɛkɔ so ara na afei yɛakyerɛkyerɛ ho educate ourselves so that yɛbɛnya apɔmuden na afei nso no yɛtumi de atena ase ɛda mo ase.
Yo, ɛnna ɛda mo ase pii. Yɛbɛsa ahyia bio.